Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் கீழ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவேலபிளா இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சில யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. சோ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A locomotive of weight 100 tons is attached to trains of wagons weighing 1000 tons. The locomotive pulls the wagons with a constant velocity of 36 km per hour. When the coupling between the train and wagons break, the wagons roll on 95 meters in 10 seconds. The distance between the locomotive and the wagons at this instant, assuming that the forces acting on the train are unaltered, would be dash. So in this case, your answer will be option D, 0.5 meter. Question 42. A dash pot consists of a cylinder 10 cm in diameter in which slides a piston 12 cm long having a radial clearance of 1 mm. The cylinder is filled with oil having a viscosity of 1 poise. What will be the resistance offered by the piston to sliding with a velocity of 3 cm per second? Your answer is option C, 10,900 kg. Question 43. A roller coaster reaches a velocity of 20 meter per second at a location where the radius of curvature is 40 meter. Calculate the acceleration in meter per second square. Your answer is option A, that is 10. The acceleration is 10 meter per second square. Question 44. Raindrops, which are assumed to be spherical, of radii R1, 2R1, 3R, 4R. Answer is option D. Drops of radius R will be minimum. Question 45. The rigid body in an equilibrium under the action of three forces when dash. Your answer is option E, B and C above. Adavadhu, the lines of action of these forces are parallel and the lines of action of these forces meet in a point. Question 46. The coefficient of static friction will have the highest value in case of dash. Answer is option D, that is rope and wood. Question 47. A wheel accelerates from rest with an acceleration of 6 radius per second square. How many revolutions are experienced in 4 seconds? Answer is option E, 7.64. That is 7.64 revolutions are experienced in 4 seconds. Question 48. The moment of inertia of a body does not depend upon dash. Answer is option A, the angular velocity of the body. So it does not depend on the angular velocity of the body. Question 49. The tension in the wire rope supporting a lift moving with a uniform velocity is dash. Answer is option E, remains constant irrespective of the lift moment. Question 50. A machine requires an effort of 10 kg to lift a load of 250 kg and an effort of 13 kg for a load of 400 kg. The effort required to lift a load of 500 kg will be dash. By solving this, we will get the answer as option C, 15 kg. Question 51. A flywheel weighs 400 kg and has a radius of gyration of 30 cm about its axis of rotation. It is mounted on a shaft subjected to a moment of 40 kg. If the flywheel starts from resist speed after 3 seconds will be dash.
Your answer is option D, 3.33 radius per second. Question 52. The satellite moves in a circle around the Earth. The radius of the circle is equal to 1/2 the radius of the moon orbit. The satellite will complete one revolution in dash. Your answer is option E, that is none of the above. So none of these are the correct answers. Question 53. In a tug of war, 5 men pull a rope to the left at A and 6 men pull the rope at B. A weight of 5 kg is hung vertically from the center of the rope in order that the rope AB be horizontal. Your answer will be option C. Infinite force will be required to be applied at both ends. Question 54. For the maximum range of a projectile, the angle of projection should be dash. Answer is option D, 45 degree. In a torsium pendulum, answer is option C, the clamp must be elastic. Question 56. The train moving at 60 km per hour is struck by a bullet moving 1000 meter per second at right angles to the train. The direction with which the bullet appears to strike the train would be dash. Answer is option E, 45 degree. Question 57. A cable is supported at A and B in which B is higher than A. The tension in the cable will be maximum at dash. Answer is option D, B. Question 58. A column has its equivalent length equal to its length in case of dash. Answer is option B, both ends hinged. Question 59. A particle in SHM, that is simple harmonic motion, while passing through mean position will have dash. Answer is option C, maximum kinetic energy and minimum potential energy. Question 60. A jet of water of cross-sectional area 20 square centimeter impinges on the plate at an angle of 60 degree with a velocity of 10 meter per second. Neglecting the friction between the jet and the plate, the force exerted by the jet on the plate would be in the range dash. Correct answer is option A, 15 to 20 kg. Question 61. A flywheel starting from rest and accelerating uniformly performs 25 revolutions in 5 seconds. Its angular velocity in revolutions per minute after 10 seconds would be dash. Answer is option B, that is 20 revolutions per minute. Question 62. The dimensions of gravitational constant G. Answer is option B. Question 63. The coefficient of friction is dash. Answer is option A, that is the tangent of the angle between the normal reaction and direction of limiting friction is the coefficient of friction. Question 64. The maximum frictional force which comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body is known as dash. Answer is option D, that is limiting friction. Question 65. In planetary motion dash, the answer is option A, the total angular momentum remains constant in the planetary motion. Question 66. The moment of inertia of semicircle of radius r with respect to a centroidal axis parallel to the diameter is dash. Your answer is option B. Question 67. A satellite orbits the Earth 200 km above the surface. What speed in meter per second is necessary for a circular orbit? The radius of the Earth is 6400 km and gravity is 9.2 meter per second square. Answer is option C, 7800 meter per second. Question 68. The curve of a catenary by nature is dash. Answer is option E, parabolic.
The curve of the catenary by nature is parabolic. அடுத்து question 69. The power of a locomotive is 315 kilowatt and the total weight of the train is 2000 kilonewton. If the track resistance is Qn per Kn, the maximum speed that the locomotive can attain on level track will be dash. Your correct answer is option E, 63 km per hour. அடுத்து question 70. If for power transmission a gauge train consisting of 11 gears is used, then dash. Answer is option A. The motion of driver and follower will be the same direction. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டோட சில செட் ஆஃப் கொஷின்ஸை பார்த்துருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸோட பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஆர் நன்றி அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் இ சப்ஜெக்ட்ஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.